Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Raun Angga Putra Julian and I am from class 11 ATP. Today, I would like to deliver a presentation about analytical exposition text and I will explain an example text with the topic the impact of online gambling on youth. 1. Definition. An analytical exposition text is a text that presents a viewpoint or opinion about an issue. Its purpose is to make the audience understand and agree with the writer's opinion through logical reason and arguments. This type of text is commonly used in academic writing, article space, and debates. Analytical exposition adalah jenis teks yang menyampaikan sudut pandang atau pendapat tentang suatu isu. Tujuannya adalah membuat pendengar atau pembaca memahami dan setuju dengan pendapat tersebut melalui alasan dan argumen yang logis. Jenis teks ini sering ditemukan dalam tulisan akademik, artikel, pidato, dan debat. 2. Social function. The social function of an analytical exposition text is to persuade the audience that a certain idea is true, important, or worth considering. It does not tell a story but focus on presenting strong arguments supported by facts and logic. Fungsi social analytical exposition adalah meyakinkan audiens bahwa suatu ide benar, penting, atau layak dipertimbangkan. Teks ini tidak menceritakan kisah, tetapi fokus pada penyampaian argumen yang kuat dan logis. 3. Generic structure. An analytical exposition has three main parts. 1. Thesis. Introduce the issue and show the writer's opinion. 2. Arguments. Present several reasons to support the opinion. 3. Reiteration. Restates the main idea to strengthen the conclusion. Analytical exposition memiliki tiga struktur utama. 1. Tesis. Memperkenalkan isu dan menunjukkan pendapat penulis. 2. Argumen. Memberikan beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut. 3. Penegasan ulang. Mengulang kembali pendapat sebagai kesimpulan. 4. Language feature. Analytical exposition text usually contains 1. Simple present tense. 2. Connectors like firstly, secondly, moreover, however, therefore. 3. Mental verb. Believe, consider, think, realize. 4. Emotive verbs. Dangerous, harmful, serious, essential. 5. Technical terms relate to the topic. Ciri kebahasannya sering muncul dalam analytical exposition. 1. Simple present tense. 2. Kata penghubung seperti firstly, secondly, moreover, however, therefore. 3. Kata kerja mental seperti believe, consider, think, realize. 4. Kata emotif dangerous, harmful, serious, essential. 5. Kosakata teknis sesuai dengan topik. 5. Example analytical exposition text. Title: The Impact of Online Gambling on Youth. Thesis: Online gambling has become a serious problem among youth, and it gave several negative impacts on their mental health, financial habits, and personal safety. Judi online telah menjadi masalah serius di kalangan remaja dan memberikan banyak dampak negatif pada kesehatan mental, kebiasaan finansial, serta keamanan pribadi mereka. Argument. Firstly, online gambling is highly addictive. Teenagers can quickly become attached because gambling platforms are designed to keep users playing longer. This addiction leads to stress, anxiety,
and difficulty focusing on school activities. Pertama, judi online sangat membuat kecanduan. Remaja dapat cepat terikat karena platform judi dirancang untuk membuat pengguna terus bermain. Kecanduan ini menyebabkan stres, kecemasan, dan kesulitan fokus dalam kegiatan sekolah. Secondly, online gambling causes financial problems. Many students spend their allowance, borrow money, or even take money secretly just to continue gambling. This destroys their financial responsibility and harms their relationship with parents. Kedua, judi online menyebabkan masalah keuangan. Banyak siswa menghabiskan uang jajan, meminjam uang, atau bahkan mengambil uang secara diam-diam hanya untuk terus bermain. Hal ini merusak tanggung jawab finansial dan juga merusak hubungan mereka dengan orang tua. Lastly, online gambling expose young people to online crimes. Illegal sites often steal personal data, use scams, or involve unsafe digital transaction. This puts students at risk of identity theft and fraud. Terakhir, judi online membuat remaja rentan terhadap kejahatan digital. Situs ilegal sering mencuri data pribadi, melakukan penipuan, atau menggunakan transaksi yang tidak aman. Hal ini membuat siswa beresiko mengalami pencurian identitas dan penipuan. Reiteration. Therefore, it is clear that online gambling brings more harm than good. Youth must avoid it to protect their mental health, finance, and future. Oleh karena itu, jelas bahwa judi online membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Remaja harus menghindarinya untuk melindungi kesehatan mental, keuangan, dan masa depan mereka. That is my presentation about analytical exposition text and the example text about the impact of online gambling on youth. Thank you for listening. Demikian presentasi saya tentang analytical exposition dan contoh teks mengenal dampak judi online pada remaja. Terima kasih atas perhatiannya.